Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem Paweł. To kolejny odcinek serii Kingdom Come Deliverance. Witam serdecznie i zapraszam do grania. Przyjdziemy od razu do gry. Witam. Jezu, czemu się pada? Nie mam pojęcia, no ale już bez przedłużania ruszamy. Przygody Henryka. To chyba sobie możemy usunąć. O, dobra, tak będzie ok. Dobra, kupiliśmy sobie konia. Jestem trochę głodny i bym coś musiał zjeść. Najlepiej było coś kupić, tylko właśnie nie wiem co. Jest orzech. Dobra, muszę teraz jeszcze zobaczyć. Tu mamy w ratajach coś. Ale my pojedziemy chyba do ladeczka, nie? Tak jak prowadzi nas główny wątek. No jestem głodny. Gdzie tu jest rzeźnik? Tu. Kupimy jakieś żarło. Dzień dobry. Jesus Christ be praised. How may I serve you? God bless. Co ty tu masz, co mógłbym zjeść? Salami mógłbym zjeść. A jest dwie, to się najem. Wędzona kiełbasa, to też sobie zjem od razu. Jedną. I daj wołowinę dla psiaka. Oki. Koszyk. Poproszę. Dziękuję. Okej. Chodź, mam coś dla ciebie. Chodź, orzeszek. Look what I've got for you. You'll love this. Masz. Dobra. I my sobie też zjemy. Oj, chyba się przyjadłem. No ale dobra. Chyba trochę się przyjadłem, trudno. Zobaczmy, gdzie nas prowadzi ta główna droga. O Jezu, tu mam strasznie dużo. O, mam tu psiarza.
O, pies będzie atakował ludzi na zawołanie, to nie jest głupie. A tu nie ma szczuj dodatku. Nie wiem, chyba to wezmę sobie, żeby atakował ludzi. O. Okej. I teraz mam jeszcze picie. Mm, mm, mm. Nie no, nie chcę na razie. Na razie w ogóle mnie to nie interesuje. No dobra. No to co? Zobaczmy jeszcze. Nie wiem, o co chodzi z tym. Powinienem dowiedzieć się, jak pomóc Samkowi. Wspominał coś o jakimś fioletowym ziele. Nie wiem, o co chodzi z tym Samkiem. Dobra, potem tam najwyżej podjedziemy. Mhm. Dobra, ale my chcemy główny wątek. Znajdź śmierdziela. Członek szajki Neuhofu, typek, którego zwą śmierdziel, powinien przebywać gdzieś w okolicy Ladeczka. Niestety to wszystko, co na razie udało mi się ustalić. Myślę, że to nie będzie trudne znaleźć jego ślady, choć na pewno nie będą przyjemne dla nosa. Czyli Ladeczko. I tam się teraz udamy. Mapka. Ladeczko, pojedziemy z tej dobrej strony, z której ja chcę pojechać, bo tutaj też mamy jakiegoś pobocznego questa. Więc tak też zrobimy. Wezwijmy konika. No dobra. Ojej. Nasz konik się tu trochę...
Gdzie my w ogóle dojechaliśmy, bo tak Łużyce cały czas. Za dużo postępów w podróży to my nie zrobiliśmy. Dobra. Yeah. Yeah. No dobra. Yeah. Yeah. Dobra, lateczko przed nami. Trochę postępów w podróży udało się zrobić. Jedziemy dalej. Yeah. 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 No, dawaj, dawaj, dawaj. Yeah. 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 Ale on ma wytrzymałości ten koń. Można tak zapieprzać i zapieprzać. Yeah. Yeah. Dobra, spróbuję wjechać tędy. Yeah. 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 Jak nam tam... O, ładnie tutaj. W sumie może bym zahaczył o ten quest poboczny, jak już tu jadę. To nie takie głupie. Yeah. Co to tak hałasuje tu?
Nie wiem, co tak tu hałasuje. Nic tu cholera nie widać. No dobra. Nic tutaj nie było konkretnego. Wiedźmy tu. Yeah. Pojedźmy gdzieś tu. Cokolwiek tu jest. O, coś tu jest. Dobra. Zielarka Kunegunda. Rozmawiajmy. God save. How may I help you? Good night. I'm looking for someone they call Riki. That's the tanner's son, Henryk. Where can I find him? Hard to say. He's not around here much. Thank God for small blessings. You could try his folks' place. Czyli kogo? What can you tell me about this Hinek? What can I tell you? No, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Bo śmierdzi. Well, I'm not one to gossip, but I heard he keeps bad company. What's the tanner like? Hinek's father. The less I see of him, the better. He's not exactly sparkling company. Why do they call him Riki anyway? Why do you think? Because he's a tanner, of course. So why don't people like him? The old tanner's not an easy man, but a son should never let his father down. Henryk does nothing to help. He's always far too busy with his own affairs, though I wouldn't like to say what those are. And does no one at all talk to him? That harlot Adela hangs around with him, of course. Harlot? She works as a bathhouse wench. Same thing. Dobra. Is there anything I can do for you? As it happens, there is. Drahomira, a widow from Ledechko, requested my services. But it's a long way on foot, and me with my back in such dreadful pain. I simply can't face the journey. All the way from Ledechko? What, they don't have a herbalist there? They do, but she didn't want a local. She's a rich widow, inherited a butcher shop. You know how folks like to gossip, especially about anyone who's better off than them. Do you know anything at all about exorcisms? Exorcisms? You know, banishing ghosts, smudging, spells. Mhm. A haunted butcher shop? All in a day's work for me. It's not a task to be undertaken lightly. This is a real ghost. The spirit of a dead man who hasn't found peace. In order to banish him from the world of the living, you'll need to do a few things. Slit a black cock's neck on the poor soul's grave? What a despicable thought! No! Do you know what smudging is?
You'll need 10 poppies and some flowers from the deceased grave. Once you have all that, bring it to the house that's being haunted. Light it on fire, and the smoke will purge the place O of jest. any unwanted spirits. Sounds like fun. I'll help you. It's no game. It's a very serious matter. Drahomira was terrified, and these aren't forces to be meddled with lightly. Fine. Is there anything else I should know? That's a question for Drahomira. You'll find her in her cottage on the very edge of Ledeczko. Take care. Dobra, niespokojna dusza. Rozpoczęte zadanie. Zbierz 10 maków. O, chyba mam. Chyba mam 10 maków. Warto było zbierać. Dobra. To jest już spory plus. Wsiądźmy na naszego rumaka. I do ladeczka. Tylko teraz trzeba je oznaczyć. Ladeczko mamy tu. A, nawet nam oznaczyło. Dobra. To jedziemy. Yeah. To jedziemy. O, tu chyba mamy kolejne zlecenie. Dobra. Jesteśmy w samym ladeczku. A tu nie jest ten koleś? Właśnie nie wiem. No luck at dice? Rabbit paws of all colors, shapes and sizes. Właśnie nie wiem, czy to nie jest ten koleś. O, albo ten. Coś tu jest do zrobienia? I can be of some humble service to you. What's happening around here? You know how it is. Always something. Them two rogues, Matthew and Fritz, have finally cleared off. No loss, I can tell you. Shy of work, the pair of them. But when there's mischief to be made, they jump at the chance. I hear them make themselves at home in the tavern in the glade. Well, their custom I can do without. Andrew's welcome to them. What's happening around here? Nothing much, thank God. Peace and quiet is a blessing in this day and age. Dobra. Rickard, now. Czy nic ciekawego tu nie ma? Idziemy do tego głównego wątku, bo mamy 10 maków, więc jest ok. Ty jesteś tam? Dragomira, do ciebie miałem podejść? Tu nic nie ma nowego. The herbalist Kunhuta sent me. I'm here because of the ghost. You don't look like you know a thing about ghosts. Why didn't she come herself? Why did she send someone so young instead? Do you know anything at all about exorcisms? Postraszymy ją. Listen, you want to get rid of a ghost, don't you? If the answer is yes, then stop talking. Fine, fine. I didn't think I was talking that much. What exactly has been going on? It happens at night. Every night now an apparition comes to me and I can't get a wink of sleep. I can't take it anymore. Whose ghost is it? His name was Alois and he had a farm not far from Ledeczko. A few years ago, his farmhouse burned down with him in it. I've heard that people who die such horrible deaths seldom rest in peace.
Why do you think he chose you of all people? How am I supposed to know? Maybe because we're neighbors. We grew up together as children. I suppose that makes sense. Where is Alois buried? For the exorcism, I'll need flowers from his grave. He's laid to rest in the Sasau cemetery by the wall. His grave is a bit overgrown with vines. I've been there a few times for a visit. The first day he appeared, I prayed at his grave, but he came again just the same. Dobra, odnać grób Aloisa. I know everything I need to know. Then for God's sake, perform the ritual as soon as possible. Take care. O, zapisał mi grę. To nawet dobrze. Dobra, to teraz musimy iść na cmentarzyk, tak? Daleko mamy? Gdzie jest? O, Sazawie. O, to nie, to... Dobra, to za chwileczkę. Tu jest kolejny quest. 2 nawet. Pójdziemy tam. Polowanie na sarny. I tu mamy Sazawę. Dobrze. I tu też mamy questa. Okej. Kup cukier. Cześć. Tak. Heniek wytrzeźwiał. A kup cukier to kim jesteś, bo nie kojarzę niku. Heniek już jest trzeźwy, nie ma się co martwić i teraz robi questy poboczne. Tylko... A to cześć, to witam serdecznie. A myślałem, że jesteś jakimś widzem, który zmienił nick po prostu. Dobra. Heniu wytrzeźwiał. Muszę, kurczę, zrobić chwilkę przerwy, dosłownie chwilkę, bo muszę się napić, bo zaraz tu uschnę. Jest u mnie tak gorąco, że umieram. To znaczy, ja ci mogę powiedzieć tyle, że wszystko zależy od tego, jakie gry lubisz. Ja uwielbiam tą grę, ta gra jest super, ale prawda jest taka, tym bardziej, że gram bez żadnych modów, ze względu na to, że gram z Game Passa i nie mam tych modów na szybki zapis, nie mam tych modów na takie ułatwione strzelanie z łuku. Dlatego przychodzi takie znużenie, że jest za dużo. No mi też się łapy kleją do klawiatury, niestety. Jest po prostu tak duszno, że umieram tutaj. Kup cukier, zaraz wracam. Idę tylko się napić. Zaraz jestem, bo po prostu umieram tu.
Dobra, jestem z powrotem. Mam tu taki płyn, psikam sobie ręce, żeby się nie kleić do klawiatury. Potem ręce są suche i ładnie pachną, więc polecam. Dobra. No to jestem. Ok. Idziemy szukać tego śmierdziela. Czyli ustawimy sobie to tutaj i zemsta. Dobra, gdzie jest śmierdziel? Czemu nie mam tego na mapie? Coś mi tu nie gra. O, to będzie prędzej. Okej, teraz powinno być na mapie. Jest. Tylko muszę zobaczyć... Aha, tu mam... O Jezu, ile tu tego mam. Porozmawiać z łaziebną, z którą spotyka się śmierdziel. Porozmawiać z ojcem śmierdziela. I dobra. To idziemy. Baked in the temple of Jerusalem. Kup cukier, nie wiem czy jesteś, ale bardzo chciałbym, żeby powstała druga część tej gry. Jakby wyciągnęli pewne wnioski, zrobili to z takimi radami graczy, którzy grali w tą grę, to naprawdę myślę, że wyszłoby z tego naprawdę rewelacyjny tytuł. On i tak już jest rewelacyjny, ale byłby jeszcze lepszy. Dobra, jest pan grabarz, pogadajmy z nim. I'm at your service, Sir Knight. Podobno nie jest I'm zbyt looking for your son. przyjazny. Where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. That's nothing new. He's always up to his ears in it. But this time his neck's on the block. He got mixed up with some very dangerous people. I have to find him. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like... Nie jest taki niesympatyczny. Don't know where he went. I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. Mhm. He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Of course, it could have been for me. All right. I'll ask at the inn then. Okej. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Hinek never told me nothing. Bloody hell. Start using your head or I'll never find Hinek. How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves and muck on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Dobra. Go. And if he's really in as much shit as you say. Okej. Tyle się dowiedzieliśmy.
Teraz mamy na mapie rozmawiaj z łaziebną lub oberżyście. Dobra, czyli idziemy do oberżysty, bo jest po drodze. Żeby tu jakieś mostki porobić, a nie... Sekundę. Muszę zobaczyć, czy... Gdzie jestem? Tu jest... łaziebna. Odhaczmy to. Łaziebna, no z tobą miałem pogadać, tak? Mother of God, you look like you've been assaulted. What was that? Dawaj, jedziemy, śmierdziel. Nie, to już było. Goodbye. Dobra, idę, może się umyję. O. Co, nie mogę z nią pogadać? No nie mogę. Z nią też nie mogę pogadać? No dobra, zobaczmy. No nic nie ma. Dobra, a myślałem, że będę mógł się tu umyć. Nie wiem, dlaczego nie mogę. O, kapusta. But the others? They're with God now. Koniec. Adela, to będziesz ty. Tak. Adela. What do you need? Spotyka się ze śmierdzielem. I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Bo jest kłusownikiem. He goes to the woods from time to time. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinek doesn't have anything to do with those people. Oh, really? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinek is a poacher? That's no surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Mhm. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure.
He went on about some fellow called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it. No, to but już he wiadomo. never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye. And then he was talking about the money. That was very odd. No, właśnie. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously he made it up. Where would a layabout like him get so much coin? Raz go broni, raz go wyzywa od łajzy. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the western corner. All right, thank you. No kurde, będziemy szukać schowek śmierdziela. Another thing about the money. What is it? Nie, no to już było. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money. The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, but it's only 'cause his old man is a grouch and a tanner. I heard they don't like him because he keeps company with villains. True enough, but they didn't like him before that either. Or me. They're close-minded yokels. Both of us are the black sheep of the village. There's nothing more between you? No, nothing. Maybe Hinnick thinks differently, but that's how it goes. Aha. I found out that Hinnick goes poaching in the woods and he's got a hideout there. What do you know about it? Don't worry. Hinnick has much bigger problems than being caught poaching. And you're not involved in it anyway, are you? No, I'm not. It's true he used to go hunting in the woods sometimes. When he came back, he'd usually come to me. That's all. That's all. How did you know he'd been to the woods? He always talked about what he caught, and he never came to me at other times. Probably didn't have the money for it. Do you know who he sold it to? He never told me straight up. But who could he sell it to? The innkeeper, I reckon. It makes sense. For sure. Drugi raz oberżysta. Do you know what route he took? At least the general direction. Anything that could help me find his hideout. I think he usually went through the woodcutter's camp. Because he always brought me freshly chopped firewood. And he had wood chips on his boots. Good. So at least I know where to start. Dobra. Powrót. Wszystko. Koniec rozmowy. Szkoda, że nie zapisało. Dobra, przeszukaliśmy. I wejdźmy teraz tu sobie. To będzie pan oberżysta. Jedziemy. I want to ask about the courier's son, Hinnick. But ask someone else. They've nothing to do with Breaky. They only drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you, anyway? A friend of Hinnick's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. Dobra.
I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone. I just need to know where Riki is. It's urgent. What have our deals got to do where he disappeared to? More than you think. It's likely Riki is hiding out at his poaching lair. And believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him, and it's even easier to go to the castle and tell them. Poaching's a crime, after all. All right, all right. But give me your word of honor you won't tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So, what do you want to know? Gdzie jego kryjówka? I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But... I Ale... happen to know it's a dark place, a cave or an old mine shaft. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. How much game did he bring you? Not much, a few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headlands close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft. Good luck to you. No dobra. Kurczę, ale mamy tutaj teraz tropów. Znajdź schowek śmierdziela. Tu mamy nieużywana kopalnia. Dobra, ja jeszcze sobie tylko zobaczę. Wytrop kolejnego członka bandy typa zwanego śmierdzielem. Adela powiedziała mi, że śmierdziel ma odłożone pieniądze, są zakopane na zachodnim gospodarstwa za grabarnią. Na zachodnim krańcu gospodarstwa łaziebna rzekła mi, że śmierdziel przychodził do niej po swoich wyprawach kłusowniczych i że zwykle zatrzymywał się w obozie drwali na wzgórzu, na wschód od Ladeczka. Kopalnia znajduje się na lewym brzegu rzeki Sazawy, w lesie za Kuźnią. Kopalnia znajduje się na wschód od Ladeczka. O Boże, ale tego tu jest. Tu mamy tak. Znajdź nieużywaną kopalnię, znajdź kopalnię na wzniesieniu, znajdź jaskinię, spytaj w obozowisku drwali. Myślę, że tam pojedziemy najpierw. To będzie takie najsensowniejsze, ale najpierw idziemy szukać tej kasy. Dobra, czyli to jest C. Mam nadzieję, że ten ojciec nie będzie się tam pluł, że kopiemy mu za chatą. Ciekawe, czy ty możesz trenować. Good day to you. What do you need? I noticed the targets. I notice you're asking questions. Are you the... No, I'm Henry. from Skalitz? I'm Vatsek, from here. Why are you so curious about the targets? It's just that I sometimes try my hand at archery too. Try your hand, do you? I know plenty who do. When you can score as high as me at chumps, then I might be impressed. I've got no idea what you're talking about. Never played chumps? And you call yourself an archer? All right, Henry, listen up. Chumps is a game for real archers. It tests your strength, stamina, and accuracy. And it can be a nice little earner. Unless you're, well, a chump. So what exactly is it? I'll tell you. A bunch of logs are floated down the river. Then you count to 20, and the archers run along the banks after the logs. At the end of the course, someone collects all the logs and counts the strikes. Whoever has the most, always meaning me, wins the bout. Each archer has 20 arrows with their own colored fletching, and the contest ends when the last log floats through the finish line. Sounds like good fun. Fun? My friend, it will bring you out in a proper sweat.
and you'll be well pleased to hit just 1 or 2 blocks. So how about it then? Fancy a bout? You'll need your own bow, but I'll supply the arrows with colored fletching. Tak, gramy, zobaczymy, o co chodzi. Come on then. Ah, one more chump. Excellent. Now you have to bet at least 10 groschen, 50 at most. There'll be 3 archers competing at the time. The winner gets triple his wager and the second gets his coin back. So how much will you bet? No 10. I don't want to lose the shirt off my back. I'd best be careful. That's the betting over with. Now here are your arrows. Take care now. And A gdzie ja mam, co ja mam I'll robić? see you at the finish. W co ja mam strzelać? Sekundę, ja muszę zobaczyć w inwentarzu, czy ja mam te strzały, które... Turniejowa strzała. To chyba te 20 ich mam? Tak, to będą te. Czemu oni już strzelają? W co oni strzelają? W to mam strzelić? O Boż. Nie wiem. Henryk 0. Nie wiem, w co mam strzelać w ogóle. Ten gdzieś polbiegł. Ej, w co ty strzelasz, chłopie? Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Co my robimy tak ogólnie? Nic nie kumam. Co ja mam tu robić? Gdzie on polas? Kurwa, zniknął. Stoi tu. Tu się nic nie dzieje. Farewell. Dobra. Super. Ale kompletnie nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, mamy to gdzieś pewnie w questach. Kłody na rzece. Dobra, zobaczmy info. Spotkałem człowieka, to łucznik Wacek, który powiedział mi o pewnej grze. Nazywa się Kłody i polega na tym, że trzeba trafić w płynące po rzece drewniane polana. No dobra. Super. Ale one tu nie płyną. Tu nic nie płynie. Tu nic nie płynie. W co mam trafiać? Tu się coś zacięło. Ci też nie zdobywają punktów. Coś tu chyba nie gra.
Idę stąd. Gdzie miałem iść? Pod C miałem iść. O, są kłody, są kłody. Płyną kłody. Patrz, strzelają. Trafiłem. Trafiłem. Już nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Kompletnie nie wiem, jak tu się strzela. Cholera. No cały czas mam... O, ten ma już 9 punktów. Ach, nie trafiłem. Gdzie oni poleci? Ach, bo oni biegają tu. Za tymi kłodami. No co za gnoje. Oszuści. Ale mam drugie miejsce. Ten ma już 11 punktów. Oj, spieprzyłem. Znowu spieprzyłem. Raczej nie mam szans. Ach! Już niestety nie mam szans. Chyba najlepiej strzelać w te. Co jest, kurde? Jest 6. Kurwa, on prawie wszystkie swoje strzały trafił. Głupie to. Jest 7. No, ostatni strzał. A tamten coś się zapowietrzył i przestał strzelać. Jest 8. Koniec moich strzałów. Bierz go, zjedz go. Orzech, przynajmniej nie pobije rekordu. Ten ma 17, 3 strzały nie trafił. 4 strzały nie trafił. Dobra, ten mnie tam goni, więc będę ostatni, niestety. Dobra. No dalej, strzelajcie. Hit. 11 strzał ma. Cel osiągnięty. Jak osiągnąłem? Porozmawiaj z Wackiem. Przecież nie wygrałem. Gdzie jest Wacek? Ty jesteś Wacek? Hej, Wacek. Hej, Wacek. Wacek, poczekaj ino. O, kiepsko. Second out of 3. Not exactly dazzling, but at least you weren't last. Here's your money back. Aha, odzyskałem. Dobra, to może później. Jeszcze chciałem zobaczyć tylko, czy ja mam coś tutaj... O. Picie tylko i walka. Myślałem, że coś może w reputacji mam.
To tu będzie można jeszcze trochę naprawić. O, w ladeczku bym musiał sporo naprawić, bo mam mało tutaj. I merchojedy też bym musiał coś tu zrobić. Tu się nic nie dzieje. Dobra, okej. No to idziemy kopać i szukać kasy śmierdziela. Nie wiem, czy to jest tak do końca w porządku wykopywać czyjąś kasę, ale... Czekaj, czy mogę z nim pogadać? Don't you have any clue at all? I really don't know. How's that? Because every time Dobra, to już było. go, and if he's really in as much Dobra, teraz chyba jestem w tym miejscu, w którym to może być wszędzie, kuwa. Jak ona to powiedziała, że gdzie to może być? Na tropie. Dziennik. Na zachodnim krańcu gospodarstwa za grabarnią. No, ale to może być całe to. Może tu. Pewnie gdzieś tu, może. O, coś mnie obserwuje. Nie podoba mi się to, że on mnie tak obserwuje. Ale wiecie, co zrobimy? Weźmiemy łopatę. Chyba na koniu miałem łopatę. Dobra. Do inwentarza. Info. Łopata, łopata. Inne. Łopata. Co mam wyrzucić? Chcę użyć. Aha, może to wystarczy, żeby... anything else? No, cicho. Cicho, czegoś tu szukam. Czemu on mnie obserwuje? Może powinienem tu w nocy przyjść. Zacznij kopać tu. Dobra. Mamy kryjówkę. A możesz już sobie iść? Nie wiem, czy to było słuszne. Że zacząłem kopać przy tym kolesiu. To jest kradzież, dobra. To my sobie pójdziemy. Bo on nas obserwuje. Chodźmy stąd. Chyba warto by było przyjść tutaj późno w nocy. What's it to be? Możesz sobie iść? Co? Go, and if he's really in as much shit as you say, please try and find him. Dobrze.
Dobra, ja sobie idę, a ty sobie idź do swoich obowiązków. Ja sobie szybko cię okradnę, to znaczy w sumie nie wiem, kogo okradnę. Polas? Polas, niech sobie idzie daleko. Polas. Dobra. To teraz my się tu ładnie zakradniemy. Szybko. Nie przylas, skradnij. Proszę, za dużo kasy tam tu nie ma. Dobra, spadamy. Okej. Dobra, przez to, że łopata dużo waży, damy ją z powrotem na konia. Okej, myślę, że nie skapnął się. Dobra, czyli mamy teraz to. I teraz chciałbym iść tu. Na D. Spytaj obozowisko drwali. Dobra. A co mam tu? Tu miałem A jeszcze. Aha, żeby strzelać. Nie, ale ja bym tego nie chciał mieć odznaczone. Okej. Idziemy tu. Nie A, D. Idziemy. Która jest godzina w ogóle? O, powolutku trzeba będzie schodzić do domu. Będzie szybciej. To jeszcze nie jest to. Musimy jechać wzdłuż rzeki. No dobra. O, mam jakieś interesujące miejsce. Ale tak w sumie to nie wiem, co tu jest interesującego. Czy mówimy o tej chacie? Zejdźmy. God preserve you, good knight. Can I do something for you? Nie, tu nic nowego nie ma. Spadamy. Cholera. Chyba nie chcę wjechać. Pytanie, czy ja tu będę mógł wejść. Chyba średnio. O cholera. Coś tu spieprzyłem drogę. Tak, trzeba iść tędy. To był błąd.
Tutaj jest gniazdo. Ła! Co ja tu włączyłem? Nie załadowałem strzał do łuku. Okej. Teraz już jest. I próbujemy... O jest. O jest. O. Strącić nasze gniazdo. Wytrych. Okej, szału nie ma. Co się stało? Dobra, czy ja idę dobrze, bo już ta trasa jest dosyć uciążliwa. Idę dobrze, bo tu jest ta rzeczka, ona sobie płynie tędy. No dalej, dalej. O! Tak jest dobrze. O proszę. Rzeszek tu cały czas szaleje. Weźmy, będzie na sprzedaż. O. Daleko mam jeszcze? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. To kto? Nie, to drzewo. Jezu, myślałem, że to człowiek. Że mam tu jakieś zwidy. Obóz drwali. No to jesteśmy. Dzień dobry. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. I'm looking for Henryk, the courier's son. I hear he sometimes comes here. Have you seen him? Aye. He comes stinking round here sometimes. Ask Raspberry. He knows him. Who's Raspberry? You'll spot him easy enough. His face is red as a raspberry. Dobry. Good luck to you. Idziemy pytać czerwonego malinę. Ciekawe od czego ma taki... O, to będzie malina. Dobra. Zaraz zapytamy malinę, tylko idę do ubikacji, więc chwila przerwy.
Dobra, wydłużyła mi się trochę ta przerwa. Zaraz i tak będziemy kończyć, bo już 2 godzinki streamu. Myślę, że w sam raz. No ale pogadajmy z Maliną jeszcze. I hope I can be of help to you, knight. Your mates say you know Hinnock, the courier's son. Riki. Aye, he shows up here sometimes. Why do you ask? I'm trying to find him. Good luck then. What do you mean? Riki is like some bloody hedgehog, always creeping around in the woods. And just as prickly. So you see him there often? More like we don't see him. Has he been here recently? A few days ago. He came by in the evening, well into his cups. He might have fallen somewhere and broken his neck for all I know. So he went into the woods? Aye, like always. How do you know him? We worked together building a mill by Janovitz, and then he vanished. A year later I came here to work, and lo and behold, there's Riki. Do you know what he gets up to in the woods? What do you reckon? Making money. It's no secret he goes poaching. You're speaking as if that's perfectly legal. No, that's not allowed. I know. I mean, I think he might be poaching, but maybe he's gathering firewood. No way for me to know, right? Firewood, of course. No dobra. I hear Riki has a hideout in the woods somewhere. Do you know where it is? Aye, I think I was there once. You think? What does that mean? Either you were there or you weren't. Well, once me and Hinnock had a bit of a drink together here, and we ran out of ale. Hinnock said he had some stashed away in the woods, so off we went. But do you remember anything about it? The direction or which path you took? Aye, I can tell you exactly. We went from the edge of the camp here along the path down to the creek. A little upstream, there's a fallen tree bridging the water. We went across it to the other side, then we went uphill to a big boulder. You have to listen carefully there. Why? Oh yes. There's a spring nearby. Someone put a kind of little mill wheel on the stream below it. You can hear it going clap, clap, clap all day and night. Uh-huh. Once you find it, you go around the spring and nearby you'll see a clearing. That's where Hinnock's hideout is. It's an old mine gallery or cave. No dobra. Farewell. Okej. O, a tu mam jeszcze jakieś questy i możemy się też przespać. Dobra, co tu się teraz pojawiło tu? Znajdź śmierdziela. No tu szukam śmierdziela, tu już nic nie ma. Tu mam te 2 rzeczy. Idę jeszcze tu, jak już jestem. Zobaczymy, bo mamy tu jakiegoś zleceniodawcę. I potem informacje, dziennik na tropie. Drwal Malina powiedział mi o pijackiej wyprawie, podczas której odwiedził kryjówkę śmierdziela. Udzielił mi też dokładnych wskazówek, jak tam dotarł. Jeśli będę się ich trzymał, powinienem bez trudu, o ile oczywiście można polegać na słowach tego pijaczka. Dobra. Finalnie znać początek ścieżki w obozie drwali. Problem, że tu nie ma. Czy on mi jeszcze raz powie tą ścieżkę? About Hinnock. Aye? No. I hear Riki has a hideout in the woods somewhere. Do you know where it is? Aye, I think I was there once. You think? What does that mean? Well, once me and Hinnock had a bit of a drink together here, and we ran out of ale. Hinnock said he had some stashed away in the woods, so off we went. But do you remember anything about it?
The direction or which path you took? Aye, I can tell you exactly. We went from the edge of the camp here along the path down to the creek. A little upstream, there's a fallen tree bridging the water. Dobra, to zrobimy następnym razem, więc niech mi jeszcze raz powie. Idąc w dół, a w dół to jest chyba ta ścieżka. Tak? Prawdopodobnie. No dobra, ale my idziemy w górę. Bo idziemy do tych zleceń. Muszę sobie potem zobaczyć, bo tu jest ten obóz drwali, to będzie tu. I tu sobie wrócimy. Okej. Krzyż pokutny. Tu mam jakieś nowe questy, które pewnie się przydadzą. Czemu tu stoi mój koń? Albo to nie jest mój koń. Ja tu chyba już byłem kiedyś. Na pewno byłem tu kiedyś. Dobra. Rycek, o hej. How's it going? Good money, eh? What? What money? Oh, look, go and talk to Matthew first. Well, alright. Nic nie wiem, o co chodzi. Jaki masz trening? O, walka wręcz. A to później. To z kim mam pogadać? A gdzie jest Mateusz? Nie wiem, o jakich on pieniądzach mówi. Good day to you. How's trade? Any trouble around these parts? Around here? The ones who've got it worst are them at the Neuhof stud farm. Getting things up and running again without old Smill would be a job and a half. His widow Zora's a fine woman. Kurczę, muszę się poprawić. Well, she's a woman still. Good luck to you. There. Satisfied? O, tu jest Mateusz. Mateusz, mam z tobą pogadać. Udział w czym? My share of what? What the hell are you on about? Well, that thing with Thomas, somehow his ring ended up with us. Thomas? Who's he? That bastard of a foreman at the mill in Ledechko, where you got us the job. Are you out of your tiny mind? If anyone finds out you robbed him, we'll all be fucked. Take it easy. It wasn't theft exactly. We all know he stole that ring himself. So if it comes out, he'll be in the shit too. He'll keep his mouth shut. Where'd you find someone willing to buy and not ask too many questions? It wasn't easy. Then Fritz thought of Andrew. Andrew? Co będę? They say all sorts of things about him. And how did it go with him? Well, first he didn't seem too keen. But when he saw the ring, he bought it off us. Actually, I'm not surprised. After all, we'll spend all the money on booze here anyway. What now? What will you do next? Now that you mention it... Out with it then. What have you thought up now? I can't help myself. It's force of habit. We tried to be good at Sasau. No dobra. So good that you punched a novice in the mouth. Exactly. We broke our backs working in the mill. While you eyed up the miller's daughter. And they drove us out.
The only worthwhile thing we did recently was give that wastrel a thrashing, take his ring, and sell it to Andrew. I'm not sure I like where you're going with this. And where's that? No one in the country gives a damn about the law. And if we knock some thief over the head in the woods, or ambush some wagon with supplies for Sigismund's soldiers, I won't lose any sleep over it. It's still robbery. Wake up, for Christ's sake! It's war! They skewered your parents, didn't they? They fucking burnt down our fucking village, didn't they? Don't you give a damn about that? No, I do. And now, there's a herd of swine ransacking Skellets. Those fuckers are trampling over the ashes of Jeremiah, Desmond, and Siegfried, and Tristan. It's not right. I can't let it go, Hal. Even if I have to do it on my own, I'll put the fear of God into those bastards. You won't be alone. I knew we could rely on you, Hal. I knew it. So, what's the plan? Well, I thought Andrew the innkeeper here could help us, but he's nervous. Best ask Fritz. He sorted out selling the ring, and he knows Andrew better. No dobra. I'll do that. I was wondering, did we all get equal shares? No, you got less, but still plenty. Well, alright then. I want more money for that ring. And why's that? Because we're really good mates. Nice try. Taki trening. Skradanie się. Ciekawe ile chce. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Certainly. Dobra, może innym razem, dobra. Zobaczymy, bo na razie nie kumam tych treningów, muszę je ogarnąć potem. O! Zapisało mi grę, to duży plus, jak tam z czasem. Będzie można tu jeszcze pogadać z Fryckiem. Hey, how'd you get so fucked up? I hear you've got a plan to fleece the local villains. Be nice, wouldn't it? Otherwise we soon won't have a pot to piss in. And the innkeeper here could lend a helping hand. Exactly. So what's the problem? He reckons we're not up to it. You should try and talk him into it. You were always good at that. Oh, and tell him I sent you, so he doesn't send you packing. Dobra, to zrobiliśmy. Do you know how I might set about convincing Andrew? Mention money. That's all. Aye. Often the innkeeper's as greedy as they come. Dobra. Idziemy do Andrzeja. Do chciwego Andrzeja. Fritz sent me. I'd like to talk about... Ah, you'd like some wine from my cellar? I have it right here, in the back. That's right. Show me the way. Farewell. Chyba udajemy właśnie. I've only got 2 hands. So, Fritz sent you, did he? Aye. This was his idea. Look, lad, I'm fond of Fritz. I knew his old man, but Matthew, he's insane. Robbing people. Only those that deserve it.
And you think his lordship won't mind? Have you any idea the kind of shit you can get into? I don't believe you're up to it. Why don't you believe us? O, Andrzej ma dobry ten. Dobra, spróbujmy od kasy. And almost no risk for you. So, there'd be a share in it for me, eh? A handsome one. No! We'll see if you're up to it. You'll need a disguise. What disguise? Use your head. You can never be sure no one will see you. Yeah, that's true. We'll have to put on some other clothes, or... Dress up as humans. What? It's obvious, isn't it? Everyone knows they're looting. If someone's robbed by humans, no one will investigate. A, dobre pomysły ma. It's true. But I'll have to get some human clothes. A captain's. And 3 sets of them. What? On account of the helmets. No one will recognize you with them on. And where the hell am I supposed to get it? There's gangs of humans around Skeletons. I've got a good idea where to find them from. Passers-by. I'm supposed to attack a human camp? Tak, A tak. minute ago, you were full of yourself. And now, all of a sudden... W sumie ma rację. your nerve. But the whole fucking camp? Scouts are deserters. Most likely the ones who are trying to skive off or take easy pickings. And even humans have to sleep. Dobra, z czego możesz mnie trenować? Topór? Topór. I'd like to learn to fight better with an axe. Certainly. Dobra, innym razem. I'll think it. Dobra. Wychodzimy stąd. To będzie dłuższy quest. Całkiem fajny. Ciekawy. Walka, muszę... Siekiera. O, tu mam... Z siekierą nie mam tu za bardzo... I buzdygan też nie. Będę musiał powalczyć trochę tym buzdyganem i tą siekierą. A miecz jak mam? Miecz mam już 9 poziom. Będzie też można chyba spróbować wziąć... kolejny level. Dobra. Tu myślę zasejwuję. I to będzie całkiem rozsądne, bo muszę iść do sklepu. Dlatego kończę już streama na dzisiaj. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.